Okay, so today we are going to continue with the second part of chapter 4. Previous class on Monday, have we finished for part 1? Yes. Sampai mana? Part 1? Last class. Enantioma. Yes, until enantioma. Okay, right. So for part 2, we will look at the more to the reactions in organic chemistry, and then what else? Lebih kepada reaction lah, apa yang berlaku dekat organic chemistry. Okay, after that, kita proceed kepada eksperimen yang ketiga. So we proceed with the lecture first. Okay, so boleh nampak slide kan? Boleh. Okay, so this is the second part of chapter 4. So these are the learning outcomes. Right, so the first one, you need to identify classes of carbon and hydrogen atoms. So these are the main atoms in the most organic chemistry. And then second, explain two types of covalent bond. So normally bond ataupun connection between organic chemistry lebih kepada covalent bond. So covalent bond macam mana kita nak form? Between atom. Can form covalent bond? By sharing the electron between two atoms. Okay, there are two types of covalent bond cleavage. Here we have homolytic and heterolytic. Okay, nanti kita akan tengok what is mean by homo and heterolytic. Next, define free radical, carbon and ion, and also carbocation. Okay, carbon and ion is actually carbon that is negatively charged. Carbocation, carbon that is positively charged. So state the relative stability of primary, secondary and tertiary free radical, carbocation and carbon ion. Right, so stabilities will depends on the ni lah, free radical, carbon ion and carbocation. So tiga ni sebenarnya adalah reaction intermediate, pertengahan. Reaction pertengahan maksudnya kalau kita nak tengok dalam chemical reaction, reaction tu belum habis lagi berlaku. Dia baru dekat tengah-tengah. Nanti kita nak tengok which one yang lebih stable. Okay, next define nucleophile and electrophile. So yang ini pun in the previous chapter kita dah tengok. Nucleophile maksudnya substance or compound that has more electron. Contoh yang ada negatively charged. OH negative, Cl negative. Okay. Ataupun act as a Lewis base. Okay. Function dia nak donate electrons. Okay. Kalau electrophile meaning tak ada electron, tak cukup. So compound or molecule that is positively charged. Okay, yang cation ataupun yang Lewis acid. Okay, apa function dia? Dia kena terima elektron. Itu je yang dia boleh buat. Okay, and then we need to identify the types of electrophile and also type of nucleophile. Lepas tu kita tengok how to write equations of organic reactions. And then the last one baru kita akan masuk tengok dekat reactions in organic chemistry. So we have 5. This is the main reactions. We have addition, elimination, substitution, oxidation and reduction. Oxidation and reduction is actually the vice versa ataupun reaction yang complement between each other. Okay, kalau ada oxidation, mungkin reaction tu boleh reduce back into the original one. Okay, so let's see the first one. The first part we have classifications of carbon and also hydrogen. So kita tengok dulu untuk carbon, how we want to classify that carbon. So carbon atom can be classified by the number of other carbon atoms that are directly attached or directly bonded into it. Okay, let's say we have a methane here. So the carbon is unique because no other carbon attached and there is no classification for it. Okay, so we draw the structure of methane. So we have carbon that bonded to 4 hydrogen. Okay, sekarang kita nak classifykan this carbon. Okay, to classify a carbon, we need to see this carbon bonded to how many other carbons. Okay, sekarang carbon ni pegang berapa carbon yang lain? Kosong. Kosong.
tak ada. So that's why dia tak ada classification. Adalah, this one is a unit. Methane is a unit because dia tak ada classification sebab dia tak pegang carbon yang lain. So if we have a primary, secondary, tertiary and quaternary classification for carbon. Okay, highest boleh pergi sampai quaternary saja sebab maximum bond dekat carbon adalah 4 saja. Okay. So macam ni kita nak tengok primary carbon. So we see primary carbon, carbon attached to one other carbon. Satu saja. Meaning that this carbon bonded to only one other carbon. Contoh CH3. So to classify this carbon, kita tengok berapa carbon lain yang dia pegang. Kalau satu, maksudnya yang ini adalah primary carbon. Same goes to this one. Okay, if you want to classify this carbon, we see how many other carbon that directly bonded into it. So ada berapa? Satu saja. So primary lah. Okay. So kalau saya bagi contoh lain, right. Can you classify this carbon? Primary, secondary, tertiary, quaternary. Tertiary. Because this carbon are bonded to another 3 carbon. 1, 2, 3. Dia akan jadi tertiary. Okay, what else? How about this one? Classify this carbon. This one. Secondary. Okay, yang ni Primary. primary. Okay. Right. So boleh sampai 4 saja. Okay. Right. So like this. So yang ni kat tengah-tengah semua ada carbon. So if the central carbon are bonded to only one other carbon, so that one is the primary. Kalau carbon bonded to 4 other carbon, so dia boleh pergi sampai quaternary. Right. So that one is the classification of carbon. Next, we move to hydrogen. So hydrogen senang saja, dia akan follow carbon yang dia attach tu. Kalau dia duduk dekat carbon yang dia attach tu adalah primary carbon, hydrogen tu akan jadi primary hydrogen. Okay, primary hydrogen are the one that are directly connected to a primary carbon. Okay, if we have this one. Okay. So, to classify a hydrogen, first you need to classify the carbon dulu. Okay, classify this carbon. Quaternary. Right. So, classify this carbon. Primary. Primary. Okay, so, hydrogen yang bonded to this carbon akan jadi primary hydrogen. So, dia akan tengok carbon tu. Okay, so dekat sini tak ada hydrogen. Okay, how about this one? Yang ni. Classify the carbon and also hydrogen. Primary. Primary for the carbon, hydrogen Primary will be for hydrogen. primary juga. So sama. Okay, so hydrogen tu basically dia akan ikut kepada carbon tu. So kalau secondary hydrogen will be connected to the secondary carbon and so on. So paling tinggi dia boleh pergi sampai tertiary saja. There is no quaternary hydrogen due to the limit bonding of carbon atom to just 4 bonded atom. Okay, for example like this one. So carbon yang ini primary. So that's why the hydrogen will be primary hydrogen. So for this carbon bonded to 3 other carbon, 1, 2, 3. So the hydrogen will be tertiary hydrogen. Okay, this one primary, this one secondary, yang ini adalah primary. Okay. So let's see exercise 1. Classify all carbon and hydrogen atoms in the following compound. Right, so kita tengok dulu. Ini. Ehsan. Ada Ehsan?
Right. Okay, classify this carbon. Satu. Okay, primary. Lebih. Sebelah dia, Dua. 2, tengok betul-betul. Tiga. 3. Tertiary. How about this one? Dua. 2. Yang ni, Satu. 1. Last one, Dua. tengok betul-betul. Satu. 1. Okay. Sekarang kita nak classify hydrogen. So yang ni, hydrogen ni, Satu. 1. This one, Tiga. 3. Bawah, Satu. 1. Sebelah, Dua. 2. Yang ni, Satu. 1. Okay. So basically hydrogen will follow the carbon. Right, good. Thank you. Husna, Nurin Husna. Yes, saya. Okay, so classify all the carbon first. Okay, kalau structure bagi macam ni dalam bentuk skeletal, kalau tak boleh nak nampak, boleh expandkan dia punya structure. Okay, classify this carbon. Primary. Primary. This one, Tertiary. tertiary. This one, Secondary. secondary. Atas, Primary. primary. Sebelah, Primary. primary. Bawah, Tertiary. tertiary. 1, 2, 3. Last one, Primary. primary. Okay. Kat sini ada hidrogen tak? Ada. Tengok kat sini bond dia ada berapa? 1, 2, 3. Maximum bond dekat carbon ada berapa? 4. 4. So satu lagi adalah kepunyaan hidrogen. So classify this hydrogen. Secondary. Secondary hydrogen. Yeah, okay. Classify this hydrogen. Primary. Primary hydrogen. Okay, kat sini Tertiary. Tertiary. yang lain. Tengok dekat sini. Ada ke hidrogen? Tak ada Ada hydrogen. hydrogen ke tak ada? Tak ada. Ada. Sini 1, 2, 3, ni double bond ni 4. So kat sini tak ada hydrogen. Okay. So yang ni lah dia punya answer. It will be primary. So hydrogen yang bonded kat dia pun primary. So this one tertiary. There will be no hydrogen. Okay, kat sini ada satu hydrogen. So the hydrogen ni adalah secondary. Yang ni sama saja dengan yang ni. Okay, so hydrogen class follow the carbon it connected ataupun attached. Okay. Okay. So next we move to the covalent bond cleavage. Okay, cleavage maksudnya terbelah lah ataupun pecah. Okay, so covalent bond is the main connection in organic chemistry between two atoms. So macam mana nak form covalent bond? By sharing the electrons. So involve reactions of making and breaking covalent bonds, two ways of covalent bond cleavage or fission. Kita ada two types of covalent bond cleavage. The first one is homolytic cleavage and then the second one is heterolytic cleavage. Okay, what is the difference between these two? Kalau homolytic, homo maksudnya sama. So sama dari segi apa? Is the electronegativity. Okay, breaking of covalent bond between two atoms with same or small electronegativity. Okay, kalau same electronegativity, contoh saya bagi bromine gas, Br. So electronegativity lebih kurang sama ataupun sama. Ini partial negatif, yang ni pun partial negatif. Okay. Kalau small electronegativity, contoh
carbon dengan hidrogen. Carbon pun adalah partial positif, hidrogen pun partial positif. Okay, so electronegativity dia lebih kurang sama. So enable each atom to retain one electrons of the shared pair. Formation of atom or groups of atom having unpaired electron, we call it as a free radical. Okay, what happened here? We have connection between bromine and bromine. Okay, kat sini ada bond lah. So bond ni dia share. Orang satu. Okay, maksimum satu bond ada berapa elektron? Dua. Dua elektron. Okay, sini satu, sini satu. Okay, right. So sekarang kita buat homolytic cleavage. Homolytic cleavage maksudnya bond ni will be break into two. Okay. Since the electronegativity between these two are the same, bromine here is partial negative, same goes to here, partial negative. Okay, apa yang akan berlaku? Okay, breaking of the bond tak boleh berlaku secara sendiri kalau reaction tu adalah homolytic. Okay, sebab dia punya electronegativity sama, so dia perlukan external forces which is UV. Okay, dengan ada UV baru dia boleh break a bond. Okay, macam mana nak break? Okay, satu bond ada dua elektron, so setiap satu akan share. So since dia punya electronegativity sama, dia akan bahagi elektron tu sama rata. Okay, one of the electron will be given to this bromine. So the arrow will show the movement of the electron. So since dia bagi satu, so kepala arrow dia akan jadi half headed. Satu je kepala. Okay. How about this one? So yang ini akan dibahagi pula dekat this bromine. So kepala arrow dia akan jadi satu. Okay. Clear so far? Yeah. Yeah. So what is the product between these two? So after dia dah break the bond, so sekarang setiap satu tu akan dapat dia punya elektron. So produk dia akan jadi Br dot. So dot here meaning that the electron. So elektron yang ni. Okay, yang ini adalah untuk bromine yang ni. So bromine lagi satu plus Br dot. So basically ini kita akan form benda yang sama lah. 2Br dot. So dot is the electrons. So yang ini dot-dot ni kita panggil dia sebagai free radical. Free radical. Okay, so radical tu actually is the electron lah. Elektron yang bebas, ada lagi satu. Kalau kita tengok kat sini, yang ini belum stable. So what happen next, kalau kita tak stopkan reaction tu, dia akan keep undergo reaction. So bromine ni akan pergi cari atom lain untuk dia form a new bond. Sebab dia tak stable dalam keadaan macam ni. Sebab dia ada satu lagi electron. So dia belum achieve stability of that. Okay. So produk untuk homolytic cleavage adalah free radical. Okay. So macam mana nak cleavage kan dia, macam mana nak break the bond. Dia akan bahagi elektron sama rata untuk kedua-dua atom. So the arrow will be half headed. Okay. One for homolytic. So kalau heterolytic, dia akan jadi a different electronegativity yang kita boleh nampak. Satu atom akan jadi partial positive and then another atom will get partial negative ataupun more electronegative. So breaking of covalent bond between atoms with different or large electronegativity. So it will break the bond unsymmetrical. Okay, so one of the fragment takes both the electrons, leaving none on the others. So the product of this breaking bond will be two charged particles. So two charged particle, charge apa? Ini kita dah baca. Charge apa? Positif dan negatif. Positif and negatif. Kalau positif kita panggil dia apa? Cation. Ion. Cation. Negatif? Anion. Anion. Right. Okay, so kita tengok example. So let's say I have HBr. Okay. So in this compound we can see two different electronegativity. Mana satu partial positive, mana satu partial negative. More electropositive will be
H plus. H plus. Hydrogen, so partial positive. Okay, bromine will get partial negative or more electronegative atom. Okay, so sama juga the bond will be break into two. Okay, so kat sini since compound ni ada different electronegativity, dia tak perlukan external forces. So reaction tu boleh berlaku dengan sendirinya. Right, so kita tahu satu bond akan ada dua elektron. So since dia ada different electronegativity, so yang more electronegative will take both of the electrons. Okay, so kat sini bagi tahu one of the fragment takes both the electrons. So salah satu atom ni akan ambil kedua-dua elektron tu. So atom mana? Atom yang more electronegative. So in this case, bromine is the more electronegative. So what happen? The movement of electron will goes to the bromine. Sekarang dia ambil dua-dua. So kepala arrow dia akan jadi full headed arrow. Okay, kedua-dua kepunyaan bromine. So hydrogen ni what happen? Daripada dia ada satu elektron, dia derma dia punya elektron dekat bromine, dia tinggal apa? Kosong. So kalau kosong, kalau donate elektron dia punya charge apa? Positif. Positive. So that's why yang akan produce kat sini adalah H plus K plus. Bromine dia ada satu elektron. And then dia terima lagi satu daripada hydrogen. So dia akan jadi Minus. so Br negative. So the product formed from the heterolytic cleavage is charged particle. Okay, positive is the cation ion and negative will be the anion. Salah charged particle. So itu the difference between homo and heterolytic. Okay, kat sini dia perlukan UV. So letak UV atas arrow. Okay. So here homolytic need UV break the bonds, then bahagi sama rata elektron tu sebabkan dia punya electronegativity lebih kurang sama ataupun sama. So kita akan form free radical. Free radical tu kita notate dengan dot. Okay, nak buat cross boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting kedudukan dia betul-betul dekat dengan dia punya atom. Jangan terlampau jauh. Kalau tak tahu ni saya lalat siapa. Okay, example kat sini lah Cl. Okay, need UV to cleavage the bond, produce to free radical. Right, for heterolytic, so we can see the difference in electronegativity. So one with more electronegative will take both of the electrons. Then the product yang akan form adalah charged particle. Okay. Arrow dalam reaction organik kena tunjuk sebab kita nak tengok the movement of electron tu pergi ke mana. Sama juga dengan attacking. So kalau kita nak produce product mesti akan ada reaction. So reaction tu akan berlaku dengan perpindahan elektron tu lah. So siapa attack siapa yang bagi elektron tu kena tunjuk. Itu dalam organik. Okay, so let's see this exercise 2. Determine the type of cleavage for the compound below. Okay, we have CH4. Okay, CH4. Kalau tak pasti, kita draw expanded structure. So we have CH4. Okay, so antara carbon dengan hydrogen, ada tak different electronegativity? Ada ke tak ada? So boleh tengok dekat sini. Yang ini adalah dia punya electronegativity. So electronegativity difference between carbon and hydrogen. So untuk carbon is 2.55. Meanwhile for hydrogen is 2.20. So kalau kita minuskan, electronegativity difference will be 0.35 only. So which means sangat-sangat sikit. So kita boleh cakap carbon dengan hydrogen ni dia punya electronegativity is very small. So kalau small, meaning that methane will undergo which type of cleavage? Homolytic or heterolytic? Homolytic. Homolytic. So kalau homolytic, bond kat sini ada 2 elektron. Kalau homo kita bagi sama rata. Okay. So movement of electron kena tunjuk. Satu elektron akan pergi dekat hydrogen. Full headed or half headed arrow? Half. Half headed.
Okay, another 1 electron here will give back to the carbon. Half-headed arrow. Okay, apa produk yang akan form? C dot CH3 ni CH3 dot free radical plus H dot. H dot. Okay, so you akan form 2 free radical with the presence of UV. So UV ni kena adalah, UV ni bukan duduk kat bawah tapi dia duduk dekat atas. Okay, how about structure B? Okay, untuk structure B, we have CH3 Cl. Okay, ada different electronegativity tak in this compound? Ada. Ada. Between what? Carbon and also hydrogen. Cl. Cl. So Cl. which one is partial positive? Which one is partial negative? Cl partial negative. So carbon will be partial positive. So bond breaking here, homolytic or heterolytic? Hetero. Heterolytic. Satu bond ada 2 elektron. So elektron 2 ni nak bagi kat siapa? Cl. Cl. Full headed arrow, half headed arrow. Full headed. Okay. Perlukan UV tak? Tidak. Tidak perlu. Okay, so what is the form? CH3 plus CH3 plus Cl minus. Cl negative. So you will get 2 charge particle. Okay. So carbon with positively charged normally kita panggil sebagai carbocation. So Cl negatif ni boleh jadi nucleophile sebab dia negative charge ataupun Lewis base. Okay, dapatlah. Itu. Right. Okay, any question so far? No. Tak ada soalan. Okay, clear How to classify carbon and hydrogen, and then kita dah tengok types of covalent bond cleavage. Okay. So before saya lupa, saya boleh submit attendance dahulu. Okay, so next we move to the reaction intermediate. So intermediate means pertengahan, tengah. So an intermediate is a molecular entity that is formed from the reactants, and reactants will react further to give the directly observed product of a chemical reaction. So that's why most chemical reactions are stepwise. That is, they take more than one elementary step to complete. So yang ini kita dah tengok dekat chapter 1 ada, chapter 2 pun ada. So reaction tu berlaku secara berperingkat ataupun step 1, step 2, 3 before we get the final product. Okay. So let's say we have example, we want to produce NaCl and also water. But then our reactant, we only have sodium hydroxide. So sodium hydroxide is a strong base. So what we need to do, first we dissociate in water. So since dia adalah strong base, water ni dia akan guna sebagai medium saja to break the bond so that we can get the charge particle. So we will form Na plus and OH minus. So this Na plus and OH minus, we call it as intermediate, pertengahan. So yang ini bukan final product, badan cuma pertengahan saja. So kita kena undergo lagi reaction, so further undergo reaction to give final product. So we undergo this intermediate, undergo reaction with the hydrochloric acid. So later kita akan dapat H plus Cl negative. Na will combine with Cl to produce NaCl. OH will combine with H to produce H2O. So yang ini adalah final, yang ini adalah pertengahan, intermediate, and this one is the initial. Okay. So in organic chemistry, we have 3 types of reaction intermediate.
which are free radical, carbocation, and also carboanion. Okay, free radical yang macam tadi lah. Okay, ada dot dekat compound tu. Kalau carbocation, carbon with positively charged. Carboanion, carbon with negatively charged. Kalau positively charged maksudnya tak cukup elektron. Kalau you kira kat sini 2, 4, 6. Baru ada 6 elektron saja. Kalau carbon anion, carbon with negatively charged. Kenapa negatif? Sebab terlebih elektron. So kalau tengok kat this structure, this carbon is actually dia ada 2 lone pair kat sini. Kalau kita kira 2, 4, 6, 8. Okay, so cukup-cukup. So kalau nak undergo reaction, yang ini dia tak boleh nak tambah lagi atom. So apa syarat dia? Dia kena menderma lah. Dia kena derma atom dia. So that dia baru boleh form a new bond. Okay, carboanion, carbon with negatively charged. Okay, terlebih elektron. Ataupun act as a Lewis base. Yang ni act as a Lewis acid. Okay. So free radicals, it is an atom within paired or odd electron in valence shell electrons. So form when one of the weak bond is broken and odd number of electrons remain in the valence shell of the bonded atom. During homolytic cleavage, one of the electrons from the shared pair in a covalent bond goes with each of the atoms which are bonded. So normally free radical akan undergo homolytic cleavage. So macam mana nak produce? Bahagi sama rata dia punya elektron and seorang akan dapat satu. So one of the electron from the shared pair in a covalent bond goes with each other of the atom are bonded. Okay, half-headed curved arrow is used to show the movement of the single electron. So satu elektron saja yang dia akan derma ataupun dia akan dapat. That's why dia punya arrow tu adalah half-headed. Satu je kepala dia, separuh. Okay, free radical are not stable, so which make them highly reactive species. So sangat tidak reaktif, apa berlaku reaction ni akan keep on going, undergo a reaction. So kita kena stop dulu, baru reaction tu akan terminate. Okay. Next, intermediate we have carbocation or electrophile. Somehow we call it as electron lover. Okay, carbocation sendiri tak cukup elektron. That's why dia seek for elektron. Dia akan mencari elektron. So that's why kita panggil sebagai electron lover, pecinta elektron. Carbon atom acquires a positive charge and bears 3 bonds such that is 6 types of electron. Carbocation are electrophile, tak ada electrons. And electrophile, the symbol is E, is molecule or ion which has the ability to accept electron. Okay, and form a new covalent bond. So it can act as a Lewis base. Okay, function dia kena terima, has the ability to accept the electron. So we have 3 classification: primary, secondary and tertiary carbocation. Basically sama macam yang sebelum ni, classification of the carbon. So to classify the primary, secondary, tertiary carbocation, the positively charged carbon atom is attached to only one alkyl group. So what is alkyl group? Alkyl is alkane. But then dia akan jadi substituent. Instead of nama dia methane, dia akan jadi methyl. So that's why dia panggil sebagai alkyl. Apa-apalah CH3 ke, CH2, CH3 ke, ni methyl, ethyl, propyl, butyl and so on. Okay, how to classify that one? Okay, let's say I have example here. Okay, positively charged CH2, CH3. Okay, to classify the carbocation, tengok carbon yang ada positively charged. So we see this carbon connected to how many other carbons? Apa carbon lain yang dipegang? 1. Cuma satu saja. So this one will be primary carbocation. So kalau dia pegang 2 CH3, classify the carbocation, Secondary. dia akan jadi secondary. So kalau kita tukar lagi, this one will be CH3. So dia akan jadi 1, 2, 3 tertiary carbocation. Okay. So these are the list of common electrophile used
Selalunya yang positively charged ataupun Lewis acid. So boleh nampak kat sini. Okay. Next we have carbon anion or nucleophile. It is proton lover. Since carbon anion ni are negatively charged. Carbon tu dah dalam bentuk negatif. So dia tak akan pergi cari elektron lagi. Negatif-negatif dia akan repel. So dia kena cari proton. That's why dia adalah proton lover. So a molecule in which the carbon atom bears a negative charge, similar to carbocation, there are also primary, secondary and tertiary carbanion. Carbanion are nucleophile. Nucleophile is molecule or ion which has the ability to donate electron and form a new covalent bond. So any molecule or ion that has extra pair of electron to share the state to share can be stated as nucleophile. So it also acts as a Lewis base. Okay. So these are the example of nucleophile, normally yang negatively charged and ion. Kalau diperasan kat sini kita ada water dekat side nucleophile. But then kita still ada water dekat side electrophile. Kenapa dia boleh jadi electrophile? Kenapa dia jadi nucleophile? Apa function water tu? Water is what? Water is apa? Kenapa water boleh jadi acid, dia boleh jadi base? Kita panggil dia sebagai apa? Neutral. Neutral. Bukan. Lain. Apa? Yes, M4-3. So water is actually as an M4-3. Maksudnya boleh jadi acid, boleh jadi base. Kalau dia acid, dia donate hydrogen ion. Kalau dia base, dia terima tak cukup elektron ataupun dia boleh jadi nucleophile. Terlebih elektron. It depends on the situation. Dekat mana atom apa yang dia react itu pun boleh jadi punya punca untuk jadi nucleophile ataupun electrophile. Okay. So far okay? Reaction intermediate. Okay, so next we move to the stability of the reaction intermediate. Okay, so free radical and carbocation are more stable at a greater degree of alkyl substitution. Okay, alkyl substitution we have primary, secondary, tertiary dengan methyl. Sama dengan free radical, sama dengan carbanion. Okay, untuk free radical and carbocation, okay, tertiary lagi stable compared to the primary and also methyl. But then for carbon anion, dia terbalik, opposite. Methyl lagi stable daripada tertiary carbon. So kenapa? Due to the hyperconjugation from the CH bond. So kalau kita boleh tengok sini, from less to higher stability, untuk free radical dengan carbocation adalah sama. Tertiary ni lagi stable. Pada untuk carbon anion, okay, yang lagi kurang stable adalah tertiary. Dan yang paling stable adalah methyl. So kenapa macam tu? So let's see this one. Okay, saya kat sini saya tunjuk untuk carbocation je, but then dia punya explanation will be the same for free radical. Okay, free radical is positively charged. Carbocation, carbon with positive charge. And then dia ada alkyl group yang bonded into it. Okay, so the inductive effect of alkyl group or electron donating group increase from methyl to tertiary carbocation, and hence causes cation less positive or stabilize the carbocation. Okay, so kat sini kita tahu carbon ni positively charged. Positively charged maksudnya cukup elektron ke tak cukup elektron?
Tak cukup. Tak cukup. Okay, so sekarang dia bonded dengan alkyl group. Okay, alkyl group ni function dia apa? Dia act as a electron donating group. Jadi dia akan menderma dia punya elektron. So kita akan nampak ada arrow turun ke bawah from R to C. Maksudnya dia akan menderma. Okay, menderma dia punya elektron towards this. Kalau carbon dekat tengah ni positive charge, tak cukup elektron, and then dia bonded dengan R yang akan derma elektron dia. So what happen to this carbocation? Dia punya positive charge ni akan jadi less positive. And then it will stabilize the carbocation. So the whole structure of the tertiary will be more stable compared to methyl. Okay, kalau methyl, carbocation kat tengah tak ada elektron, tak cukup elektron. And then dia bonded to hydrogen. Apa function hydrogen? Dia neutral. Okay, hydrogen neutral. Tak boleh menderma, tak boleh menerima elektron. So apa dia boleh buat? Tak ada apa-apa pula. Dia tak akan bagi carbocation ni lebih stable. Padahal dia static macam tu saja. So if you compare, kalau kita ada 3 alkyl group yang akan donate dia punya elektron dengan 1 je alkyl group yang akan donate elektron dekat carbocation. Mana lagi stable? Primary or tertiary? Mana? 3 alkyl group dengan 1 je alkyl group. Mana yang lagi stable? 3. 3 alkyl group. So function alkyl group ni adalah electron donating. So dia akan donate electron towards this carbocation. Okay, that's why tertiary carbocation is more stable compared to secondary, primary and methyl. Okay, sekarang kita pergi kat bawah. So kat bawah kita ada carboanion. Carboanion, carbon dekat tengah ni maksudnya dah terlebih-lebih elektron. Okay, dia dah ada 2, 4, 6, 8 dah. Okay, so kalau dia nak form a new bond, dia akan jadi 10 nanti. Okay, so reaction ni carboanion ni dah terlebih elektron. Okay, sekarang let's say kalau dia bonded to alkyl group. The function alkyl group tadi adalah electron donating group. So dia akan donate elektron. So that's why arrow dia towards the carboanion. Okay, kalau dia bagi lagi derma, what happen to this carboanion? Elektron dia akan jadi bertambah ke, berkurang ke ataupun sama saja? Dia akan jadi lagi what happened to the carboanion? If we have alkyl group, the function is donate electrons. So elektron dekat carboanion akan jadi bertambah ke berkurang? Bertambah. Dia akan jadi bertambah. So dia akan destabilize the carboanion. Right? So with the presence of alkyl group, it will destabilize the carboanion. So that's why tertiary carboanion is less stable compared to methyl. Kalau methyl, hydrogen. So hydrogen adalah neutral. Tak boleh menderma, tak boleh menerima. Okay, so dia akan stabilizekan carboanion. Kalau kita ada satu alkyl group dengan 3 alkyl group, mana yang kurang stable? Kalau dia adalah carboanion, yang ketiga ni lah. Sebab tiga-tiga ni akan donate elektron. Kalau yang ini cuma satu saja. Okay, clear? Clear. Clear, boleh? Right. Okay, so next we have writing equations of organic reactions. Okay, so the following figure shown on organic reaction in different ways. So ada banyak cara macam mana kita nak tulis reaction. Okay, the first one, the reagent ataupun bahan lah. Ini reactant, yang ini reagent. Okay, reagent can be on the left side of above the arrow. Okay, so kalau kita ada reagent, yang ini reactant, reagent, yang ini adalah produk. Yang produk akan duduk sebelah kanan. Okay, dah ada 2 cara nak lukis ataupun nak tulis. Satu, kalau kita letak dia dalam equation. So dia akan jadi A plus B to produce C. Okay, another way, kita letak above the arrow. Letak atas arrow.
A react with B to produce C. So basically akan dapat jawapan yang sama juga. Okay. Second, other reaction parameter can be indicated. Okay, parameter maksudnya contoh kalau ada heat kita guna ke, apa dia punya temperature, okay, berapa dia punya pressure. Okay, lepas tu kita kena bakarkan dia. Lepas tu dia perlukan sunlight. Sunlight apa dia punya simbol? UV and all that. Okay, kalau ada parameters tu kita akan letak above the arrow. Letak atas arrow macam ni. Okay, lagi satu parameter boleh jadi catalyst juga. Okay, contoh parameter adalah catalyst. Okay, in this reaction, alkene react with KMnO4. So KMnO4 ni adalah reagent. Okay, and then with the presence of acid, and then kita panaskan dia to produce carbon dioxide and water. So ini adalah reagent. So cara tulis yang pertama dia letak dekat sini dalam equation. And then parameter dia letak dekat arrow. Yang ini adalah catalyst, yang bawah ni adalah requirement to undergo the reaction. So kita panaskan dia. So the symbol will be tiga segi tu. Okay. Kalau tak nak guna tiga segi boleh masukkan berapa temperature exactly value dekat situ. Okay. Next, when two sequential reactions are carried out without drawing any intermediate compound, the steps are usually numbered above or below the reaction arrow. The first step occur before the second and the reagent are added in sequence, not at the same time. Okay, contoh, kalau kita undergo reaction intermediate, so macam mana kita nak tulis? So, kita akan tulis by numbering. Nombor 1, nombor 2. So maksudnya kat sini reaction tu, first reactant akan undergo reaction dengan nombor 1. Okay, tak perlu tulis dia punya intermediate. Okay, terus undergo reaction dengan yang kedua. Lepas tu straight away dapat dia punya final product. Okay, intermediate tu kita skip. Okay, and then fourth, in this equation only, the organic product is drawn on the right side of the arrow. So semua tabla produk mesti duduk sebelah kanan. Okay, kita ada reactant, ini adalah catalyst, acidic, bawah adalah dia punya parameter, dia punya temperature dia berapa, lepas tu undergo reaction dapatlah dia punya products. Okay, another one yang E. So yang ini penting, type of arrow in organic chemistry. Kalau reaction tu satu saja arrow dia, right arrow, so drawn between reactant and product. Saya dulu untuk membezakan antara reaction reactant produce product. Kalau reversible macam ni, double arrow, reversible reaction. Kalau separuh-separuh, equilibrium arrow. So, maksudnya rate of reaction ke depan, rate of reaction ke belakang adalah sama. So, kalau macam ni, single, double arrow show resonance between two molecule. Yang ini adalah resonance. Okay, full headed arrow maksudnya movement of electron. Berapa elektron yang diterima? 2. So, dia bawa 2 elektron. Kalau separuh saja, half headed arrow, cuma 1 elektron saja yang didermakan. Okay, boleh. So reaction intermediate ni, reaction in organic chemistry ni kita continue tomorrow. So kita stop sampai sini je dulu. Okay. Okay, wait Okay. Boleh nampak tak saya punya screen? Nampak. Boleh. So kat sini saya ada prepare sikit soalan. This one exercise for introductions to organic chemistry tapi part 1. Okay, so saya nak you join dulu this one.
before we start. There are 10 questions, objective questions, tapi cover untuk part 1 saja. Tak cover semua, tapi di general soalan saja. Okay, join dulu this one. Saya share juga dia punya link.